Akkam jirtu miseensonni garee Marvel Wise Tuubii ani beekna Marvel Wise Tuubii irraa harmoo kana sidii qabatee dhufe Economicsi Uniforii Paartii Siriisaa Monetary Policy isa jedhudha. Paartii tokkoffaaf lammaffaa akkuma laallee egaa poolisiiwwan garaagaraa Microeconomicsii keessatti akka fayyadamnu laallee jirra. Poolisiiwwan Microeconomicsii keessatti fayyadamnu keessaa inni lammataa Monetary Policy dha jechuudha. Monetary Policy kun kan irratti hojjetu money supply of the one country yookaan immoo biyya takka keessatti akkamitti money supply ta'uu danda'a kan jedhudha jechuudha. Monetary Policy kana kan hoogganu National Bank dha. National Bankiin baankiiwwan Itoophiyaa keessaa fakkeenyaaf baankiiwwan Itoophiyaa keessaa National Bank kan jedhamu baankii biyyoolessaa Itoophiyaa jechuudha. Inni kun isaan kuwwan immoo baankiiwwan kunniin commercial baankii dhamanii kan isaan waamamanii isa jalatti kan bulan jechuudha. Baankiin privateis akkasumas immoo banking governmentis national bank jalatti bula. Kanaafu monetary policy kana kan manage godhu yookaan immoo monetary policy kana kan hoogganu national bank dha jechuudha. Kanaaf monetary policy kun akkuma fiscal policy aggregate demand iddoodhaa sochoosuu irratti akkasumas immoo aggregate demand kufe kaasuudhaaf aggregate demand akka malee ol ka'is gadi buusuudhaaf gara qarshiitiin monetary policy apply ta'aa jechuudha. Kan itti fayyadamu mootummaadha. Monetary policy kana kaayyoon mootummaan ittiin fayyadamuuf economy tasgabbeessuudhaaf yookaan immoo for stability of the economy. Kanaaf economy tasgabbeessuudhaaf itti fayyadama jechuudha. Gara barumsa keenya irratti odoon deemin YouTube keenya subscribe gochuudhaan yeroo keetiin bira akka ga'u share gochuudhaan viidiyoon ani upload godhu immoo dafee akkasiin bira ga'uuf mallattoo bilbilaa sana tuquudhaan viidiyoo kana jalqabaan jedha. Warri Telegram irraan barachuudhaaf barbaadan kutaa 9 amma 11 akkasumas gaaffii nufaan hojjechuu barbaadan adres galmeen keenya itti fufee jira. Lakkoofsa bilbilaan anas rasanii kaa'uun naa bilbiluu dandeessu. Gara barumsa keenyaatti haa dabarru. Monetary Policy. Monetary policy is the process of drafting, announcing and implementing the plan of action taken by National Bank or other monetary authority of the country concerning the quantity of money in an economy and the canal by which new money is supplied. Ega monetary policy kan jennu kun implemented yookaan immoo kan inni hojiirra oolu pilaanii National Bankiin baasin yookaan immoo pilaanii warri qarshii monitor godhan qarshii to'atan authority qarshii irratti warri qaban hooggansa qarshii irratti warri qaban apply kan godhanidha. Hojiirra kan oolchan implemented kan godhanidha. Inni kun maaldhaaf kan nuti nu gargaaru quantity money hamma qarshiin economy keessa jiru hamma qarshiin biyya keessa jiru control gochuudhaaf. Qarshii akkamiitu jira? Qarshii akkamiitu supply ta'uu qaba? Hammam uummata harka qarshiin jira kan jennu sana control gochuudhaaf economy keessatti kan argamu sana control gochuudhaaf fi money supply yookaan dhiyeessii money uummataaf akka tasgabbaa'u yookaan akka dhiyeeffamu taasisuudhaaf monetary policy apply ta'a jechuudha. Monetary policy kan inni ilaallatu dhimma qarshiiti. Dhimma qarshiiti jechuudha. About money kan inni detail study godhu yookaan detail discuss godhu jechuudha. So the National Bank is government agency that oversee the bank system and responsible for the conduct of monetary policy. Ega National Bank kan jennu kun government agency keessa isa tokko ta'ee sisteemota baankiiwwan garaagaraa kan to'atu kan ilaalutu National Bankidha. Bankiin garaagaraa sisteema akkamiitiin fayyadamaa jiru? Bankiin garaagaraa maalirra jiru? Haalli ittiin isaan exchange gaggeessan, liqii kennan, qarshii qusachiisan, akkasumas immoo qarshii liqeessan maal fakkaata? Baankiiwwan garaagaraa kan to'atu National Bankidha. Akkasumas responsibility isaa money supplying maal fakkaata kan jedhu monetary policy hojiirra oolchuudhaaf National Bankiitu itti gaafatama jechuudha. National Bankiin monetary policy hojiirra oolcha. So the bank take different name in a different country. Federal Reserve System in United States, National Bank in Ethiopia, for instance. Ega National Bank kan jennu kun bankiin waa'ee monetary policy conduct gochuudhaaf manage godhu kuni maqaa garaagaraa biyyoota garaagaraa keessatti qaba. Fakkeenyaaf Ameerikaa keessatti Federal Reserve System jedhama. Ameerikaa keessatti Federal Reserve System jedhu Itoophiyaa keessatti garuu National Bank in Ethiopia jedhama. Kanaafuu Itoophiyaa keessatti National Bank, Ameerikaa keessatti Federal Reserve System yoo jedhamu kun baankii biyyi takka ittiin hoogganamtu baankolee hundaa of jalatti kan qabatu baankii hundaa kan bulchu National Bank yookaan Federal Reserve System jedhameetu waamamaa jechuudha. Monetary policy consists of management of the money supply, interest rate, aim to meeting macro objectives such as controlling inflation, consumption growth and liquidity. Ega monetary policy kan jedhamu kun
consistency kan inni of jalatti qabatu money supply manage gochuudhaan dhiyeessii qarshii hamma qarshiin gabaa keessa jiruu fi hanqina qarshii supply qarshii manage gochuudhaaf akkasumas immoo interestii money irratti gaggeeffamu interestii money irratti gaggeeffamu maal gochuudhaaf manage gochuudhaaf eeminsaa kaayyoonsaa microeconomics objectivity galmaan ga'uudhaaf kana yoo jennu inflation control gochuudhaaf consumption ummataa control gochuudhaaf guddina dinagdee jiru control gochuudhaaf liquidity hamma qarshii ummataa harka jiruu fi akkasumas immoo bu'ee bahuu economy control gochuudhaaf kan itti fayyadamu monetary policy kaayyoo macroeconomics galmaan ga'uudhaaf jechuudha. This is achieved by actions such as modify the interest rate, buying or selling government bond, regulate foreign exchange rate, and change the amount of money which banks are required to maintain as a reserve. Egaa inni kunis tuulii garaagaraatiin maal ta'a? Tuulii garaagaraatiin hojiirra oolaa jechuudha. Monetary policy yookaan immoo monetary policy kun kan inni hojiirra oolu karaa garaagaraatiin damee garaagaraatti tokko interest irratti hojiirra oolaa buying and selling government bondii mootummaa bituudhaan gurguruudhaan hojiirra oolaa foreign exchange regulate gochuudhaan akkasumas immoo karaa qabsiisuudhaan hojiirra oolaa change the amount of money amountii money ummata harka jiru amma qarshii ummata harka jiru jijjiiruudhaan akkasumas immoo reserve ratio kan jedhamutu jira reserve ratio kanas jijjiiruudhaan maalii godhaa hojiirra oolaa jechuudha. Monetary policy is formulated based on input which are gathered from variety of sources. Egaa monetary policy hojiirra kan ooluu danda'u inputii garagaraa yookaan immoo wantoota garagaraa gathered gochuudhaan information garagaraa source garagaraa gathered gochuudhaan walitti qabachuudhaan variety of source irratti hojiirra oola jechuudha. Hojiirra oola haala biyya keessa jirtu irratti based ta'uudhaan jechuudha. For instance, the monetary authority may look macroeconomics numbers such as gross domestic product, inflation, industry sector specific growth rate, associated feature. Egaa yeroo hojiirra oolu monetary policy kan inni hojiirra oolu macroeconomics garagaraa biyya keessatti gaggeeffaman ilaalcha keessa galfachuudhaan kan akka gross domestic product kan akka inflation industry keessatti immoo sectoriiwwan garagaraa akkasumas immoo featureewwan kanneen kan wal qabatan yaada keessa galfachuudhaan akkasumas immoo geopolitical development haala guddina biyyattii yaada keessa galfachuudhaan marketii biyya keessa jiru yaada keessa galfachuudhaan trade taarifii biyya keessa galfachuudhaan maali godhaa hojiirra oolaa jechuudha. This entirely may also Polender concerned with the rise of by the group present include industry, business, service, result from organization of repute and input from the government and other credible source. Egaa walumaa galatti hojiirra kan oolu concern godhatee hojiirra kan oolu jechuudha. Inni kuni hawaasa biyya tokko keessatti industiriiwwan jiran, biizinasiiwwan jiran akkasumas immoo survey organizationota garagaraa irratti gaggeessuudhaan, inputiiwwan garagaraa irratti gaggeessuudhaan, soursiiwwan garagaraa walitti qabachuudhaan monetary policy'n hojiirra oola jechuudha. Monetary policy'nis tuulii lama qaba. Akkuma expansionary policy akkuma fiscal policy ilaalle expansionary policy fi contractionary policy jennee lafa goone sana tuulii lama qaba jechuudha. Inni kunis tuulii lamaan kunin national bank influence money supply indirectly by changing monetary base or reserve disposal ratio. Egaa national monetary policy kun yookaan national banking kun qarshii kan inni directive indirectly anlee hojiirra oolchu supply money kan inni directly change godhu karaa lamaan tokkoffaa irratti monetary base dhaan to'achuudhaan gara birootiin immoo reserve ratio kan jedhamutu jira reserve deposit ratio kan jedhamutu jira isa kana ilaalla gadi buune bal'inaan reserve deposit ratio kanneen lamaan irratti based ta'eetu maal godhaa baankii irratti yookaan immoo money supply to'ata jechuudha. Reserve deposit ratio kan jennu kuni amma akka sila sinin jedhe national banking baankiiwwan hunda to'ata. Baankiin tokko baankii ta'uudhaaf amma wanti wayii national bankii keessatti kuufachuu qaba. Lala bankiin tokko kan badu ta'e bankiin amma fakkeenyaaf Abyssinia bankiin jirnaamte Abyssinia bankiin odoo badee boru namoota isa biratti kuufataniif namoota isa biratti waan garagaraa hojjechaa turaniif qarshii isaanii kan ittiin kafalu bakka wayiitti qarshii kuufachuu qaba. Echatti kuufata national bankii jalatti inni kun amount inni itti kuufatu sun 11% dha reserve deposit ratio jedhama jechuudha. Isa gadi buune ilaalla. Due to this, in the three instrument tools, it has disposal, open market operation, there are purchase and the sale, government bound by national bank. Ega karaa sadiin instrumenti sadiin policy kanni sadan irratti beed ta'uudhaan monetary policy instrumenti kanni hojiirra oolu. Isaan kunniin sadi tokkoffaan open market operation.
Open market operation kan jennu kun governmentiin boondii waan jedhamutu jira. Yoo haqa abdanii raatan fakkeenyaaf yoo yaadattanii boondiin laga Abbaayif gaggeeffamaa akka ture hin beektu. Boondiin laga Abbaayif barattoonni garagaraa, namoonni garagaraa, abbootiin qabeenyaa garagaraa bitaa turan waa'ee laga Abbaayif. Boondii akkasiisan operation market operation kan jedhamee kan waamamu boondii akkasii. Boondii mootummaan hin gurgurasi hin bitasi. Yoo bituu fi yoo gurguru aggregate demand irratti dhiibbaa geessisa. Kana jechuun money supply irratti dhiibbaa geessisa. Yoo gurguru qarshii walitti qabata. Yoo bitu qarshii uummatatti gadi lakkisa. Kanaaf open market operation kana keessatti illee jechuudha akkaataa inni qarshii walitti qabatuu fi akkaataa inni qarshii ittiin uummatatti gadi lakkisutu national bankiidhaan to'atamee maal jedhama jechuudha instrumentii monetary policy keessaa isa tokkodha jechuudha. The bill is pay when the national bank purchase bond increase the monetary based on the money supply. Egaa kuma sila laalle sana jechuudha. Open market operation kan jedhu keessatti yookaan immoo OPM kan jedhu keessatti open market operation kan jedhu keessatti jechuudha. Akkuma laalle governmentiin boondii gurgura jenneerra akkasumas boondii bitaa jenneerra. Fakkeenyaaf birriidhaan national bankiin boondii yoo gurguru yookaan boondii yoo gurguru maal godhaa jira? Boondii gurguraa jira jechuun bifa waraqataati boondiin tuni harka uummataatti waraqata kennaa jira jechuudha. Gabaabsitanii akka hubattaniif akkanas jira. Value qaba waraqata miti garuu akka waraqataatitti qarshii miti uummatatti kan inni kennu. Yoo inni maal godhu yoo gurguru. Yoo bitu garuu pay yoo godhu. Yoo bitu immoo maal godhaa jira? Boondii yoo bitu uummatarraa bifa waraqataatiin boondii bituudhaan maal itti kennaara uummatatti qarshii itti kennaara. Kanaafuu the bill pay when the national bank purchase bond. National banking yookaan national banking kan jennu kun governmentii jalatti manage waayee tokko akkuma governmentii itti fudhadhaati maal godhaa boondii bita yoo ta'e boondii uummata irraa bita jechuun waraqata ofitti fuudhee bifa waraqataatiin ofitti fuudhee qarshii uummatatti kennaa jira. Qarshii uummatatti kennaa jira jechuun uummata harkatti money supply maalii gochaa jira? Increase gochaa harka uummataa qarshiin akka jiraatu taasisaa jira jechuudha. When the national bank sell bond to public, the bill receive reduce the monetary base and then decrease the money supply. Yeroo national banking yookaan immoo national banking sistema open market operation kana keessatti qarshii boondii kana maal godhu? Gurguru. Seal yoo godhu. Boondii yommuu gurguru mootummaan boondii hin gurguraa. Boondii gurgure jechuun immoo maal gochaa jira? Qarshii harka uummataa jiru gara ofiitti fudhatee bifa waraqataatiin harka uummataatti kennaara. Kana jechuun amma siilii fi baay'ee kanarratti akkasini galuuf fakkeenyaaf boondiin tokko qarshiin isaa miliyoona tokko haa jedhu. Tootaalee miliyoona tokko haa jedhu. Amma namni tokko boondii kana yoo bitu governmentiin maal gochaa jira? Boondii kana seel gochaa gurguraa jira. Waraqata kana qarshii miliyoona tokko baasee uummatatti kennaara. Uummata irraa immoo maal fudhaara? Birrii fudhaara. Kanaaf uummata harka qarshiin hin jiru jechuudha. Waraqata jira. Gaafa mootummaan purchase godhu mootummaan yoo bitu immoo maal godhaa? Waraqata kana uummata irraa bita. Waraqata kana uummata irraa bitu immoo uummatatti maal kennaa? Qarshii kenna. Kanaafuu yommuu bitu mootummaan yommuu boondii kana bitu supply money increase ta'eera. Mootummaan yommuu boondii kana gurguratu yommuu seel godhatu money supply maal ta'eera jechuudha? Decrease ta'eera jechuudha. Sistema maalitiin kana godhaa? Open market operation dhaan jechuudha. To conduct of open market operation vary from country to country, depend on legal and institutional setting, the structure of financial system and the strategy of development and secret market of the country. Egaa inni kun based kan ta'u biyyaa biyyatti open market operation kan jennu kun garaagarummaa qaba. Haala legaalii biyyattii fi institutionii biyyaa irratti based ta'uudhaan structure financial system irratti based ta'uudhaan fi structure development irratti based ta'uudhaan biyyaa biyyatti maal qaba? Garaagarummaa qaba. National Bank of Ethiopia conducts open market operation actively through transnational bill market of influences a variable like liquidity level and the net domestic asset of the bank system and the money supply and the economy and the monetary whether they conform with the target level. Egaa National Banking biyya keenya sirna open market operation jedhu kana keessatti actively kan inni ittiin fayyadamu liquidityidhaan bifa liquidity'n hojjennu
waan jiru gara kaashiitti yookaan gara qarshiitti jijjiiru odoo maarkeettii maaliin godhin influensiin godhin gara qarshiitti jijjiirutu liquidity jedhama. Kanaaf gara kaashiitti jijjiiruun. Kanaafuu biyya keenya keessatti open market operation kun kan hojiirra oolu baankii siistemii irratti jechuudha. Haala qarshii biyya keenya irratti based ta'uudhaan targeetti godhachuudhaan levelii biyya keenyaa targeetti godhachuudhaan money supply gadi lakkifamu akkasumas immoo monitor ta'a jechuudha siistema baankii keessatti. So in the light of this the National Bank of Ethiopia use open market operation one of the monetary policy instrument. Egaa National Bank of Ethiopian kan inni itti fayyadamu jechuudha. Monetary policy tasgabbeechuudhaaf akka instrumentiitti open market operation kana itti fayyadama jechuudha. Open market operation kan jennu kun bondii bituu fi gurguruu governmentiiti. In the absence of its own security, certain amount of government trust will need to allocate. National Bank Ethiopia be government for its monetary policies proposed National Bank of Ethiopia. National Bank of Ethiopia ni yommuu kana gochuu hin dandeenye yookiin open market operation kana fayyadamuu hin dandeenye fi itti mijanne ta'e bifa birootiin National Bank maal irratti hojjechuu akka qabu akkamitti allocate godhee itti fayyadamuu akka danda'u poolisiiwwan biroo yookaan wantoota biroo fayyadamuu danda'a. Inni tokko discount rate. Discount rate kan jennu kuni National Banking kan jennu kun mootummaa biyyattii kan baankota garaagaraa to'atudha. National Banking kun baankiiwwan privateefis haa ta'u publicis haa ta'u baankiiwwan uummataaf kan dhuunfaatiifis qarshii liqeecha. Qarshii yommuu liqeechuu kana discount rate irra ka'a. Rate jechuun dhala irra ka'a. Yommuu isaaniif liqeechu dhala irra ka'a. Isa kanatu discount rate jedhama. Amma the discount rate is the interest rate that National Bank charged bank to borrow fund from the National Bank. National Banking kun baankii garaagaraatiif qarshii yommuu kennu interestiin inni irratti gatu, interestiin inni irratti kaa'u, dhalli inni irra kaa'u santu maal jedhama? Discount rate jedhama. Yommuu sarraa liqeeffatan. Kana jechuun National Banking baankii biyyaati. Amma World Banking jedhamti baankii addunyaati. National Banking kan jedhamu baankii biyyaati. Isa jalatti immoo baankiin individual baankiin public ta'an hin jiru. Isaan kunniin baankii National Banking kanarra hin liqeeffatu. Yommuu isaan liqeeffatan interest irratti gatu. Interest kanatu discount rate jedhama. The discount rate is set by the National Bank board government and can be adjusted up and down of tool of monetary policy. Egaa discount rate kana kan apply godhu hojiirra oolchu National Banking. National Banking kana hojiirra oolchu economiin yommuu kufuuf yommuu ka'u monetary policy kana ittiin to'achuudhaaf yookaan haala monetary policy amma qarshii kana ittiin to'achuudhaaf discount rate kana hojiirra oolchaa jechuudha. It is usually set below the short term interbank market rate. Egaa usually haala lafa goonu interbank market rate marketii keessatti baankileen garaagaraa akkamitti akka fayyadamuu qaban short termidhaan kan lafa kaa'udha jechuudha. Accessing the discount window allow institution to vary credit condition. The amount of money they have loan out thereby affecting their money supply. Egaa discount rating kun warroon institutionin garaagaraa haala garaagaraa conditionii garaagaraa keessatti qarshii akka liqeeffatan isaan dandeessa jechuudha. Jechuun karaa discountii kanatti fayyadamuudhaan discount rate kanatti fayyadamuudhaan karaa interest kanatti fayyadamuudhaan baankiiwwan garaagaraa National Bankii kanarraa conditionii garaagaraa keessatti akka isaan qarshii liqeeffatan isaan taasisa. Kun immoo amount of loan kana akka isaan murteeffachuu danda'an haala amount liqaa kana akka isaan murteeffachuu danda'an taasisa. Kun immoo money supply affect godha jechuudha. Thus, the discount window, the central bank affect the economic environment and then unemployment and economic growth. Kun immoo discount rating kun baankiiwwan garaagaraa irratti kan gatamu kun jechuudha. Taaksini maal gochuu danda'a? Economy biyya takka affect gochuu danda'a. Fakkeenyaaf economy biyya tokko haala environment ishee, economical environment ishee maal gochuu danda'a? Affect gochuu danda'a. Akkasumas immoo unemployment and economic growth affect gochuu danda'a jechuudha. In Ethiopia, discount window facilitates for commercial bank start in March 20. Egaa discount rating kun immoo maalii gochaa deema bara 2001 irraa Maarch 1 irraa started kan ta'e yookaan immoo discount window kan jedhamu kun yookaan immoo interest rate baankii National Bankii baankota liqeessu kun bara 2001 hojiirra oole Itoophiyaa keessatti. Conceptiin biroon isa lammataa immoo required reserve ratio RRS kuni maalidhaan kan inni ibsamu seetanii baankiin National Bankiin baankota isa jala jiran kanaaf baankota daldalaa ta'anii kan publikiis akkasumas immoo kan mootummaas kan dhuunfaas kan ta'an kanaaf maal godhaa
ammauntii wayii isa biratti akka kuufatan taasisa. Baankota isa jala jiran yookaan immoo baankota xixiqqoo yookaan immoo baankota miti mootummaa fi mootummaa kan biroo haala isaan ittiin isa biratti akka kuufatan taasisudha. Ammauntii tokko isaan biratti kuufatu qabu, dippoosti gochuu qabu isa biratti. Kanaaf kuufannaan isaan parsantii 11 isaan isa biratti kuufatan santu required reserve ratioodha. Inni kun baankiin tokko erga hundaa'een booddee jalqaba laayisansii baankii argachuudhaaf, eeyyama baankii argachuudhaaf kan inni kuufachuu qabu eenyu biratti? Naashinaal baankii biratti parsantii 11 kuufachuu qaba. Kana jechuun konsuumeriin isaa yookaan warri isa biratti kastamariin isaa isa biratti fayyadaman osoo balaan tasaa baankii kanarra ga'ee kafaltiin uummata sanaaf taasifamuu qabu naashinaal baankii gaafatu waa'ee ta'eef naashinaal baankiin isaaniif kan ittiin kafalu, liyaabilitii isaaniif kan ittiin kafalu, dandeettii isaaniif kan ittiin kafalu isa kana dippoosti gochuu qaba jechuudha. This refers the fund that bank must retain the proportion of the deposit made by the customer in order to ensure that the ability to meet the liability. Egaa rakkoo fuulduratti dhufu sana miiti gochuudhaaf rakkoo sana furuudhaaf kan dandeessu isa biratti kan kuufatu sanattu required reserve ratio jedhama jechuudha. Lowering this reserve requirement ratio more capital for the bank of the overloan or by zero estate. Egaa mootummaan kan kana baasu maal gochuudhaaf reserve required ratio kan jedhamu kana kaapitaalli baankiin qabu liqeessuudhaaf akkasumas immoo waan tokko baay'ee gochuudhaaf asseet gochuudhaaf dandeettiin isaa akka beekamu taasisuudhaaf jechuudha. Increase reserve requirement ratio the hand of the heart reverse effect. Actually bank lending and slow growth of the money supply. Egaa reserve ratio kana amma qarshii achitti kuufatan kana dabaluuni qarshiin harka eenyuti akka bahu taasisuudha. Kuni baankiiwwan sun qarshii baay'ee achitti akka kafalan taasisuu fi money supply'n akka gadi bu'u taasisuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Baankiin xixiqqoon mootummaa jala jiran kun, baankoleen xixiqqoon naashinaal baankii jala jiran kun akka isaan qarshii baay'ee harkatti hin qabanne reserve ratio kana parsantii isaan kuufatan sana yoo itti dabale effectiin isaa maal ta'a deema? Baankiin kun qarshii baay'ee akka harkatti hin qabannee fi akka isaan liqeechine money supply akka harkaa hin qabne taasisaa jechuudha. Kanaaf reserve ratio kun akka ibsutti yeroo tokko tokko qarshii kana gadi buusa. Yommuu gadi buusu kaapitaala isaan harkaa qaban, dandeettii isaan harkaa qaban san akka isaan cimsatan gochuudha. Yeroo tokko tokko immoo reserve ratio kana itti dabala. Parsantii isaan kuufachuu qaban kana itti dabala. Yoo itti dabale immoo qarshii isaanii harkaa fuudhuuf yookaan immoo baankiiwwan kun akka isaan liqeechine akkasumas immoo money supply akka gabaa keessatti hin baay'anne taasisuudha. The National Bank Ethiopia uses instruments to control liquidity of bank by varying this rate according with the target of level. Egaa National Bank of Ethiopian instrumentii kana kan inni fayyadamu maal control gochuudhaaf instrumentii kana fayyadama haalli qarshii yookaan kaashiin qarshii baankii harka jiru akka gadi bu'uuf yookaan akka dabaluu fi qarshii money supply gabaa keessatti gallakkifamu sana control gochuudhaaf targetii kana godhatee itti fayyadama jechuudha. The high reserve requirement contract liquidity as well as credit expansion power of commercial bank and the opposite will increase liquidity and the credit expansion power of bank. Egaa high reserve ratio jira jechuun reserve ratio kun baay'ee jira jechuun yookaan immoo reserve ratio baankii sana irratti dabala jechuun amma duraan parsantii 11 yoo kuufadhaa jedhamee baankii xixiqqoon kun ajajaman ol dabalee parsantii qabdan keessaa parsantii 30 kuufadhaa odoo jedheeni qarshiin isaan harkaa qaban maal ta'e kontiraaktiidha harkaa gadi bu'eera. Kanaaf akka isaan maal godhan taasisare liquiditiin harka isaanii yookaan kaashiin harka isaanii jiru akka gadi bu'u taasisa. Kun immoo kreditii akka isaan kreditii keessa seenne yookaan immoo expansionii kreditii jiru sanas maal godha gadi buusa. Akkasumas immoo commercial baankii kanneen jedhaman baankiilee xixiqqoon kunniin hojii hojjetan sana keessatti qarshii baay'ee akka harkaan qabanne taasisaa jechuudha. But yommuu oppositeedhaan immoo recovery ratio kun yookaan immoo RR3 kun yoo gadi bu'u maal dabala liquidity qarshii uummata fakkeenyaaf dura qarshii parsantii 30 kuufadhaa yoo jedheen amma immoo parsantii 11 todoo gadi buusee fi qarshii kaashii harkaa qaban maal ta'eera dabaleera. Kanaafuu dandeettii waa bituu isaanii kreditiin isaanis maal ta'eera dabaleera jechuudha. Kreditii uummataaf kennuu isaanii dabaleera jechuudha. The National Bank of Ethiopia cut the minimum deposit reserve from 15% to 10% in January 2012. Egaa National Banking kun reverse deposit isaan kuufachuu qaban gadi bu'aan isaa kan inni lafa kaa'e murteessee lafa kaa'e parsantii 15 amma 10 akka isaan kuufatan lafa kaa'e jechuudha. Also cut the liquidity access to deposit ratio by the same margin 20% from 25% previously. Egaa liquidity isaan kuufachuu qaban immoo cash isaan based ta'anii ratio isaan kuufachuu qaban jedhee kan inni dabale immoo parsantii 20 fi parsantii 15 akka itti dabalu taasisee jechuudha. The move is aimed to what?
encourage bank lend money practice to the export sector. Egaa kana kan godhuuf mootummaanii kaayyoon isaa hammi qarshii uummataa harka jiru yookaan immoo qarshiin uummataa harka jiru akka isaan harkaa qabaatan, qarshiin isaan harkaa qabaatan sun akka isaan harkatti qabamee taa'uuf encourage gochuudhaaf kana godha jechuudha. Kaayyoon isaa inni guddaan baankii garaagaraa qarshii garaagaraa harkatti qabaatan taasisuudhaaf jechuudha. The type of monetary policy. Monetary policy illee type garaagaraa qaba akkuma beekamu jechuudha. Generally speaking, monetary policy categorized in either monetary policy that has lower interest rate gadi buusu, stimulate borrowing yookaan immoo liqaa jiru sana simultaneously gadi buusu, expansionary monetary policy akkasumas immoo loose monetary policy, converse or monetary policy that rise interest rate and reduce borrowing in the economy, contractionary monetary policy or tied monetary poolisiiwwan garaagaraa jiranii nu kan laallu poolisiiwwan gurguddaa lamaan expansionary monetary policy fi contractionary monetary policy yoo laalle interest achi keessatti ilaalla amma akka lataa liqaa achi keessatti ilaalla jechuudha. Hundumaa of keessatti kan qabatan expansionary monetary policy fi contractionary monetary policy dha jechuudha. Gara expansionary monetary policy tti yaada barru. Akkuma sila jenne sana yommuu qarshiin hawaasa bira jiru gadi bu'e, unemploymentiin yoo gadi bu'e, economiin yoo gadi bu'e, mootummaan economic of kaasuudhaaf expansionary waan jedhamu kana fayyadama. Monetary policy immoo waa'ee money supply control godhaniira. Kanaafuu money supply kaasuu jechuudha ka expansionary monetary policy. If the country said facing high unemployment rate during slowdown or regression, the monetary authority can output for expansionary policy with aim to increase economic growth and expand economic activity. Egaa kaayyoon expansionary monetary policy yeroo unemployment akka malee jirutti yookaan economy slow down ta'e gadi bu'e yookaan immoo regression jala jirutti economy yeroo kuufetti monetary policy yookaan immoo monetary authority kun maal fayyadama? Expansionary monetary fayyadama. Kana jechuun economy kufi kaasuudhaaf, economy kufi expand gochuudhaaf, economy kufisan ol kaasuudhaaf expansionary monetary fayyadama jechuudha. As a part of expansion monetary policy, monetary authority often lowers the interest rate through various measures, saving to promote expansion to make money saving relatively affordable. Egaa expansion monetary policy kana keessatti qarshiin akka maal ta'u gochaa jira? Qarshiin uummata harka akka galu taasisaa jira. Kanaaf monetary authority yookaan aangoo kan qabu monetary policy irratti National Bank of Ethiopian maal godha? Interest rate gadi buusa. Interest rate gadi buusa jechuun uummanni interest rate gadi bu'eef qarshii baay'ee harkaa qaba. Kanaaf qarshii harkaa qaba jechuun immoo economy kufee kaasuu danda'a. Demand isaa waa'ee dabaluuf jechuudha. Akkanatti fayyadama. Kanaafuu money saving relatively affordable. Yeroo kana uummanni qarshii harkaa qaba waa'ee ta'eef interest gadi bu'aa ta'eef hin kuusu garamitti deema? Gara hojiitti deema jechuudha. Increasing money supply in the market aim to boost in investment and the consumer expanding. Kaayyoon expansionary monetary policy money supply hamma qarshii amount qarshii gabaa keessatti dabaluudha yookaan immoo markeetii keessatti dabaluudha. Markeetii keessatti hamma qarshii dabale jechuun kun immoo maal godha? Investmentii sin kaasa, consumer gochuu yookaan immoo dandeettii waa bituu keenya sin dabala, demandii keenya sin dabala. Kanaaf economy kufe kaaseera jechuudha. Lowering interest rate mean that the business and the individual can securely loan on a conventional term to expand productivity, activity and spend more big tech consumer good. Egaa lower interest jira jechuun interesting gadi bu'aa jechuun businessonni akkasumas individualonni liqeeffatanii hojii liqeeffatan san irratti productivity isaanii akka isaan dabalaniif yookaan qarshii liqeeffatanii hojii keessa seenuu barbaadan dhalli gadi bu'aa yoo ta'eef liqeeffatanii hojii keessa seenanii maal gochuu danda'u? Productivity isaanii yookaan oomishi isaanii dabaluu danda'u. Yommuu oomishni dabale immoo expend yommuu godhan akkasumas immoo expenditure irratti waa bituu dandeettii waa bituu isaanii waa dabalu consumer isaanis hin dabala. Kanaafuu investment irratti hin dabala, dandeettii waa bituu isaanis hin dabalaaf jechuudha. Major instrument of expansion monetary policy as discussed below. Instrumentii kanneen sadan duratti ilaalle sana fakkeenyaaf open market operation kan jennu laalleerra akkasumas immoo wantoota sadii laallee miti isaa san jalatti maal fayyadamuu qaba? Discount ratio isaa maal ta'uu qaba? Akkasumas immoo reserve requirement ratio isaa maal ta'uu qaba jennee haalaallu. Tokko gabaa kufe kaasuudhaaf yookaan immoo economic kufe kaasuudhaaf discount ratio maal gochuu qaba? Discountiin maal jenna? Rated interest rated. Kanaafuu gabaan kufeera uummata harka qarshii gaate hin jiru waa'ee ta'eef qarshiin uummata harkatti akka dabalu qarshii gaan uummata harka akka jiru money supply gaan uummata harka akka jiru taasisuudhaaf interest maalii gochuu qaba? Gadi buusuu qaba jechuudha. Kanaafuu expansionary monetary policy keessatti discount what? Reduce discount. Discountiin maal godha? Gadi buusa.
To increase money supply, the National Bank reduce discount rate and then enable commercial bank to take more loan from its end, in turn give more loan to producer investor and lower of interest rate. Egaa discount rate kan jennu kun duratti maal jenne dhala national banking bankiiwwan biraa irratti gatu jenneera. Dhala national banking bankiiwwan biroo irratti gatu jenneera. Kanaaf yeroo economy expand gochuu barbaadu immoo dhala kana gadi buusa. Reduce godha. Yommuu kana money supply harka eenyutti dabala? National banking yommuu discount rate kana gadi buusu commercial banking kanneen jedhaman yookaan baankilee miti mootummaa fi mootummaa national banking jalatti hoogganaman harkatti qarshiin akka dabalamu, qarshii baay'ee akka harkaa qaban taasisa. Qarshii baay'ee akkamitti harkaa qabatu? Alli gadi bu'ee weeteef national banking irraa qarshii liqeeffatu. Isaanuu qarshii liqeeffatanii maalii godhu? Isaan jalqaba qarshii national banking irraa liqeeffatan qarshii baay'ee harkatti qabatu. Deebisanii immoo isaan returniidhaan irra deebi'anii warra isaan irraa liqeeffatan. Fakkeenyaaf baankiin Abisiiniyaa, baankiin Gamtaa kunniin warri isaan irraa liqeeffatu hin jiraami. Warra isaan irraa liqeeffatan ala ol kaasuudhaan liqaa kennu jechuudha. Kanaafuu lower interestiin investeeroota garaagaraa akka isaan itti hirmaatan taasisu jechuudha. Kanaafuu national banking discount rate gadi buusuu qaba yoom expansionary keessatti. Buying and security through the open market operation. This reflects the buying and selling of government security which influence money supply and the economy. Economy keessatti governmentiin security garagaraa security kan jennu kun bondii maal godha? Bituudha. Bondii bituu jechuun uummatatti birrii kennee uummata harkaa qarshii oduun waraqata bifa waraqataatiin bondii jiru san fudhachuudha. Yeroo kana fakkeenyaaf maal godha? Expand godha. Akkamitti qarshiin uummata harkaa akka galu taasisa. Fakkeenyaaf mootummaan abbaa yeroo abbaa sana nurraa maal fuudhee boondii nutti kennee qarshii nurraa fudhate. Garuu yeroo boondii kana deebisaa jedhu waraqata itti deebifnee birrii fudhannaami birrii baay'een harka eenyu jira jechuudha harka uummataadha. Kanaafuu mootummaan maal godha? Hin bita. Waraqata sana ofitti fuudhee maalii kennaafi? Qarshii kennaaf. Qarshii baay'een immoo maarkeetii keessatti argama. Yeroo kana deemandiin dabalee economiin expand godha jechuudha. Expansionary monetary policy ilaalaa irra waa'eetiif. Kana jechuun bondii bituu fi gurguruun aggregate demand irratti yookaan immoo supply irratti dhiibbaa geessisuu hin danda'a jechuudha gabaabumatti. For example, during the depression, the central bank buy government bond and security from commercial bank, pay in cash, increase the cash stock and leading capacity. Egaa yeroo economiin kufeera jedhu, economii yeroo kufee jiru maal godha governmentiin? Bondii hin bita. Open market operation keessatti sistema sanaan bondii bita governmentiin. Bondii erga biteen booda qarshii baay'een harka uummataa yookaan immoo harka commercial bankii akka galu taasisa. Harka commercial bankii erga galeen booda qarshii baay'een harka erga galeen booda qarshii kaashii baay'eedhaan eenyutu harkaa qaba? Uummanni harkaa qaba. Commercial bankiin national bankii jalatti bulan harkaa qaba. Kanaafuu stookiin uummataa dabaleera jechuun uummanni kaapasitiin isaas dabaleera. Kanaafuu maaliin ka'eera jechuudha yeroo kana economiin biyyattii ka'eera jechuudha. Reducing the required service ratio. Egaa parsantiin baankiileen national bankii jalatti bulan kun kuufachuu ittiin qabanoo fakkeenyaaf parsantii 10 hoo kuufatanii fi parsantii 20 hoo kuufatan garagara miti. Kanaafuu parsantii 10 hoo kuufatan jechuun qarshii baay'ee harkaa qabu. Kanaafuu maal godhaa? Hamma kuufannaa baankolii kana gadi buusaaf. Akka economiin expand ta'uuf dandeettii kuufannaa akkaataa kuufannaa kana parsantii isaa gadi buusaaf. Every commercial bank required to keep with the central bank particular percentage of its deposit or reserve in the form of cash. Egaa baankiin kamuu baankii ta'ee dhaabbachuudhaaf jalqaba national bankii jalatti particularly maalii gochuu qaba? Deposit gochuu qaba. Amount wayii parsantii wayii deposit gochuu qaba. Parsantiin inni ittiin deposit godhu sun yoo gadi bu'ee fi qarshii baay'ee harkaa qaba jechuudha. Kanaaf qarshii baay'ee harkaa qaba jechuun hojii isaa haala gaariidhaan hojjechuu danda'a, liqeessuu danda'a, waan barbaadetti invest gochuu danda'a. Baankiin kun baankuleen commercial bankii jedhaman kan national bankii jalatti bulan kan mootummaas miti mootummaas jechuudha. Kunniin maal ta'u? Qarshii baay'ee harkaa qabu jechuun economic kufee kaasu. Kanaafuu baankiin kamu every bank when it is began the business isaa yommuu jalqaban maalii gochuu qabu? Must deposit the amount of money within the central bank. Central bankii jalatti qarshii ammaamtii wayii kuufachuu qabu jechuudha. Qarshii kuufate sanirraa hojii sana hojjetu waa'ee ta'eef. Kanaafuu reeshoon isaa gadi bu'uun reeshoon isaa dabaluun effektii qaba. Kanaafuu expansionary monetary policy keessatti reeshoon required service ratio gadi bu'aaf jechuudha. This percentage is called required reserve ratio, cash reserve ratio jedhamees waamama. Egaa percentage mootummaaleen central bankii kuufatan kun
required ratio yookaan immoo CRR jedhamees waamama. Yeroo tokko cash reserve ratio yeroo tokko immoo required reserve ratios jedhamee waamama. During a depression, the central bank lowers the CRR, thereby increasing commercial bank capacity to give credit. Yeroo economy gadi kufe central bankiin qarshii baay'een uummata harka akka galu gochuu waa'ee qabuuf inni kan irratti hojjetu maalirratti commercial bankii kanneen jedhaman baankii mootummaa fi miti mootummaa central bankii jalatti bulan irratti hojjeta. Inni isaaniif qarshii gadi lakkisa. Maalii gochuudhaan cash reserve ratio gadi buusuudhaan. Cash reserve ratio gadi buuseef jechuun qarshii baay'een commercial bankii harka jira. Commercial bankii harka qarshii baay'een jiraate jechuun krediitiin isaan uummanni irraa argatan immoo gahaa waa'ee ta'uuf haala kanaan qarshiin uummata harkatti akka argamu taasisaa jechuudha. If the economy is suffering recession and high employment without below potential GDP, expansion monetary policy can help the economy return potential. Egaa yeroo economiin kufe recession ta'e high employment yeroo jiruu fi potential GDP irraa yommuu fagaate expansionary monetary policy economiin kufe bakkatti deebisuudhaaf gahee guddaa taphata jechuudha. Gahee guddaa taphata. The example use this short run upward slope Keynesian aggregate supply. Egaa kanaaf fakkeenya kan fudhannu short run upward kan ta'e short run upward slope Keynesian aggregate supply isa kana jechuudha. Upward kan jennu sir. An expansionary monetary policy reduce the interest rate and stimulate investment and consumption spending keep the original aggregate demand curve. Egaa expansionary monetary policy maal godha interest gadi buusuudhaan dhala gadi buusee qarshiin uummata harkatti akka argamu taasisuudhaan investimentiin akka dabalu taasisuudhaan akkasumas immoo consumptioniin uummata akka dabalu taasisuudhaan maal godha aggregate demanditti akka isheen deebitu taasisaa aggregate demandiin originalitti akka isheen deebitu taasisaa jechuudha. Contractionary monetary policy faallaasaa kan ta'e kun immoo yeroo economiin akka malee ol ka'e raate maal gochuu qaba economy ol ka'e sana gadi deebisuu qaba. Yeroo kana money supply akka maleedha. Yeroo contractionary apply ta'u money supply gabaa keessatti hammi qarshii inflation jira jechuudha. Yookaan immoo qaala'insa jireenyaa jira. Qarshiin akka malee baay'inni qarshii jira. Dandeettii waa bituu qarshii gadi bu'aa. Kanaafuu yeroo kana increase money supply can lead higher inflation, rising the cost of living and the cost of doing business. Egaa yeroo money supply hammi qarshii amountiin qarshii gabaa keessatti baay'atu marketii keessatti baay'atu higher inflation ta'a. Higher inflation jechuun qaala'insa jireenyaa. Qaala'insa jireenyaa jechuun koostii wantootaa yookaan wanti bitannee itti fayyadamnu jireenya keenyaatiif itti fayyadamnu dabaleera hammi qarshii isaanii. Akkasumas biizinasii keessattis wanti qarshii itti fayyadamnu dabaleera jechuudha. Yeroo kana yeroo economiin akkanatti ol ka'u kana yookaan akkanatti qaala'u kana maal godhaa contractionary monetary policy fayyadama government. Kana gochuun qarshiin uummata harka akka baankiitti deebi'u yookaan harka mootummaatti akka deebi'u gochuudha. Yoo kana maal gochuudha interest rate dabaluudhaan. Interest rate dabaluu karaa lamaan ilaalan jechuudha. Amma interest rate dabaluu jennu namoonni baankiitti yoo kuufatan interest rate isaaniif yoo dabale maal godhu baankiitti kuufatu haalli baay'ee yoo ta'e. Kanaafuu indirectly qarshii uummata harkaa fuudhee baankiitti galchaara jechuudha. Interest dabaluudhaan. Akkasumas immoo money supply uummata harka jiru harkaa fuudhuudhaan. Money supply uummata harka jiru harkaa fuudhuudhaan. Kana gochuun immoo boondii itti gurguree qarshii irraa fuudha. Boondii itti gurguree harkaa fuudha jechuun amma money supply gabaa keessa jiru irraa fuudhee. Kanaafuu inflation gadi buusudha. Kaayyoon contractionary monetary policy inflation yookaan qaala'insa jireenyaa gadi buusudha jechuudha. Gabaa tasgabbee jechuudha. This can slow economic growth and increase unemployment but is often necessary to control down the economy and keep it check. Egaa kuni economic growth gadi buusa. Inflation jiru kana yookaan immoo kontiraa gochuu economy qarshii uummata harkaa fuudhuun kun economic growth gadi buusa. Maaliif investmentii keessa uummanni seenu qaba. Unemployment hin dabala. Hojii abdummaa dabala. Maaliif qarshii uummata harkaa fuudhee harkatti qabateera. Mootummaan uummata harka qarshiin hin jiru waa'ee ta'eef unemployment dabala. Yaa ta'u garuu economy tasgabbeessuudhaaf yookaan immoo economy cool gochuudhaaf cool down gochuudhaaf hin barbaachisaa jechuudha. Saayidii negatiiva isaa qofa ilaaluu qabnu. Kontiraa poolisii kana gaafa fayyadamnu poolisiin kun miidhaan inni geessisu qofa ilaaluu hin taane economy keessatti inflationiin dhiibbaan inni geessisu unemployment irra waa'ee caaluuf karaa kanaan itti fayyadamna jechuudha. Modern instrument of contractionary monetary policy discussed in below. Egaa instrumentii sadiitu jira. Isa kana irratti illee tokkoffaa discount rate sen. Discount rate kan jennu kun amma economy biyyatti qabuu barbaadna miti gadi buusuu barbaadna. Discount rate jechuun immoo interest. Kanaafuu interest baankonni national bank irraa fudhatan kan itti dabala.
Yoo itti dabalee qarshiin baankii harka jiru hin jiru. Baankiin qarshii harkaa qabu hin qabu jechuun uummanni qarshii harkaa hin qabu. Uummanni qarshii harkaa hin qabu jechuun ikoonomiin maal ta'eera gadi bu'aa deemaa jechuudha. Kaayyoon keenya ikoonomii gadi buusudha. Contractionary kanaafuu increase in the discount rate ala yookaan immoo interest jiru sana dabaluudha. In the situation excess demand lead the inflation central bank rise the rate. Egaa yeroo excess demand jiru inflation yeroo inflation jiru immoo maal goona interest rate ol kaasuudhaan qarshii uummata harkaa fuudhuudhaan interestiin uummataa akka gadi bu'u fe'iin uummataa demandiin uummataa akka gadi bu'u taasisna jechuudha. This rise the cost of borrowing which discourage commercial bank from borrowing from the central bank. Egaa kun immoo maal gochuudhaani uummanni akka mootummaarraa hin liqeeffannaa isaanii sana discourage gochuudha. Commercial bank dhaqanii national bank irraa kan liqeeffan. Uummanni immoo commercial bank irraa kan liqeeffan borrowing sana yookaan dandeettii liqaasan gadi buusuudhaan dandeettii waa liqeeffachuu central bank sana gadi buusuudhaan akka isaan liqeeffan interest irratti dabala. Isaan hin liqeeffanne jechuun uummata qarshiin hin kennamne jechuudha. Uummata qarshiin hin kennamne jechuun demandiin hin jiru jechuudha. Demandiin hin jiru jechuun ikoonomiin contract ta'aa jira jechuudha. Gadi siqaa jira jechuudha yookaan gadi bu'aa jira jechuudha. Kanaafuu kaayyoon keenyas ikoonomii gadi buusudha. Contractionary monetary policy rate. An increased bank rate force commercial bank to increase the lending rate of interest which makes credit costly. Egaa interestiin dabaluu jechuun bankiin national bankiin interestii dabalee jechuun commercial bankiin warra qarshii isaanirraa liqeeffatanitti interestii dabalan jechuudha. Interestii dabalan jechuun immoo kireeditii yookaan waa liqeeffachuu gatiinsaa ol kaadha. Waa liqeeffatte ammauntiin ati ittiin deebistu ol kaa'aa waa'ee ta'e liqeeffatu uummanni liqeeffatee investimentii keessa seenu uummanni liqeeffatee maalii keessa seenu jechuudha. Waa bituu consumptionii keessa seenu jireenyi hin qaala'u jechuudha bifa kana. As a result the demand for loans fall. Kanaafuu fedhiin waa liqeeffachuudhaaf jiru sababa kanaan maal ta'a gadi bu'a. On the other hand, the high rate of interest induced household to increase their saving. Gama birootiin immoo akka selesiniin jedhee high interestiin jiraachuun fedhiin interest alli guddaan jiraachuun jechuudha. Householdiin uummanni akka qarshii isaanii baankiitti kuufatan taasisa. Kanaafuu saving isaanii dabala. Kana jechuun namni tokko baankiin dhalli isaa dabaleera. Dhalli baankii guddateera yoo jedhan baankiitti maal gochuuf deema? Kuufachuuf deema. Baankiitti kuufate jechuun expend gochuu dandeettii isaa waa bituu consumption gochuu isaan gadi buuse restrict godhe jechuudha. Kanaafuu investimentis gadi buuse jechuudha. Investimentii illee discourage godhe jechuudha. Maaltu jira amma yoo kana qarshii kuufachuu baankiitti qarshii kuufachuudha. Maaliif dhalli waa'ee dabaleef. Thus, expenditure on investment and consumption reduce, thereby reducing the aggregate demand. Egaa expenditure gadi bu'e jechuun, investment gadi bu'e jechuun, consumption gadi bu'e jechuun, aggregate demand maal ta'e jechuudha? Gadi bu'e jechuudha. Aggregate demand gadi bu'e jechuun economic contract jechuudha. Kaayyoon contractionary policy kana fakkaata jechuudha. Selling securities through the open market. Open market keessatti immoo gama bondiitiin yommuu ilaallu maal godhaa? Hin gurgura. Bondii gurgura jechuun waraqatatti kennee qarshii uummata harkaa fuudhuu jechuudha. Indirectly waraqata qarshii miliyoona ofirraa qabu chaambaa ofirraa qabu itti kenna uummatatti maal irraa fuudha markeetii keessatti qarshii irraa fuudha. Kanaaf uummanni qarshii isaa eecha galchaara mootummaadhaa kennaara waraqata baasii taa'aa jiru. Kanaafuu qarshii harkaan qabu maal ta'aa jira yeroo kana uummanni investimentii keessatti yookaan consumptionii keessatti fedhiinsa gadi bu'aara. Kana jechuun during inflation yeroo inflation qaala'insi jireenyaa jirutti central bank sell government security commercial bankiin maal godhaa bondii kana yookaan immoo government security kan jedhamu kana hin gurgura bifa waraqataatiin gurgura. Kana yoo godhu immoo which lose an equivalent amount of their cash reserve thereby reducing their capacity to over loan. Egaa yeroo kana kaashii jiru harka eenyaatti galcha harka mootummaatti galcha. Kanaafuu capacity uummata harka jiru immoo gadi buusaa jechuudha. The absorbed liquidity from the system kun immoo kaashii uummata kaashiidhaan uummata harka jiru yookaan qarshii amountidhaan uummata harka jiru gadi buusudha jechuudha. Gadi buusaa jechuudha kun systemni kun. Consequently is in fall in investment and aggregate demand. Kun immoo uummata harka qarshiin hin jiru investimentiin maal ta'e gadi bu'eera. Investimentiin gadi bu'e jechuun immoo aggregatein demandiin gadi bu'e. Kaayyoon keenyas aggregate demandii gadi buusudha. Eenyu jalatti contractionary monetary policy jalatti. Increase the RR yookaan immoo reserve ratio kan jedhamu kana jalatti jechuudha. Reserve ratio kana jalatti immoo maal godhamu mootummaanii RRC kana jalatti ammauntii maaliif inni kuni ammauntii mootummoonni baankiiwwan commercial baankii kanneen jedhaman kan central baankii jalatti yookaan immoo national baankii jalatti bulanii akka isaan maalii godhan gochuudha depositii isaanii kuufatan depositii kan akka isaan dabalan taasisa. Maal gochuudha qarshii harkaa fuudha. Fakkeenyaaf baankiin tokko hojii yoo jalqabu ammauntiin ati kuufachuu qabdu parsantii 30 qarshii keetiiti yoo jedhame parsantii 30 kuufate jechuun hojii isaa gaggeessuudhaan maal godhaara
yoo haala mijateef iyyuu gadi jalaa buuse. Parsantii 30 gara parsantii 50tti ol deebisee seentiraal gavarnimentiin qarshii natti jalqaba kuufachuu qabdu naashinaal baankii jalatti yookaan seentiraal baankii jalatti kuufachuu qabdu parsantii 50 hoji'een maal godheera riizarv reeshoo sana ol kaaseera. Riizarv reeshoo ol kaasee jechuun ammaawuntii kaapaasitii baankiin qabu immoo gadi buuseera. Kun immoo kaarsaayil the leading capacity of commercial dandeettii commercial baankiin harkaa qabu sana maal godheera gadi buuseera. Kanaafuu seentiraal baankiin riizarv reeshoo irratti gaheen inni taphatu yoo kontiraaktii gochuu barbaade ikonomii qabuu barbaade riizarv reeshoo sana inkiriis godha jechuudha hin dabala. For example, if an economy producing a quantity of output above the potential GDP, contractionary monetary policy reduces the inflationary pressure for the rising price level. Egaa fakkeenyaaf yeroo economy'n quantity output ta'e akka malee kan oomishamu ta'e akkasumas immoo GDP ol ta'e fedhiin uummataa akka malee ta'e excess demand yeroo jirutti inflation yeroo jirutti contractionary monetary policy kun inflationary pressure kana gadi buusuudhaaf reduce gochuudhaaf price levels uummataa immoo wantoota namoonni bitanii itti dabaluudhaaf maal godha jechuudha. Fedhiin uummataa pricein uummataa dabaleera inflation kana gadi buusuudhaaf contractionary monetary policy kana fayyadamaa jechuudha. A contractionary monetary policy will raise the interest rate which discount borrow for investment and consumption spending and case original demand curve. Egaa contractionary monetary policy kun interest maal godha jenneerra hin dabala. Interest yommuu dabalu akka namoonni qarshii liqeeffanne fedhii isaanii discourage godha gadi buusa. Investmentii gadi buusa. Consumptionii gadi buusa. Keesiin kun immoo aggregate demand bakkatti deebisuudhaaf original irratti deebisuudhaaf nu gargaara jechuudha. The two examples above suggest that monetary policy should be countercyclical, that is, should be act counterbalance that business cycle of the economy downturn in the upswing. Egaa fakkeenyoon amma nuti ilaalle kun expansionary monetary policy dhaan akkasumas immoo contractionary monetary policy dhaan fayyadamu kana yeroo countercyclical economy gadi bu'e yookaan immoo counterbalance ta'utti business cycle keessatti economy downturn akka ta'u gadi akka bu'uu fi akkasumas immoo upswing ta'e economy bakka dura jirutti akka ta'u taasisaa jechuudha. The National Bank should be loose monetary policy when recession has caused unemployment increase and when inflation trend. Egaa National Bankiin monetary policy olii jira kan oolchu yoomidha yommuu economy recession ta'e unemployment yeroo ka'u akkasumas immoo yeroo economy inflation ta'u inflation irrattis akkasumas immoo economy yeroo kufu irrattis hin fayyadamaa jechuudha. Of course countercyclical policy does both danger of over recession. Walumaa galatti garuu policy inni cycliin inni fayyadamu kun jechuudha faallaadhaan economy yoo ka'e economy kan gadi buusu economy kan gadi bu'u economy kan ol kaasu yeroo tokko overreaction irratti dhiibbaa geessisuu yoo dandeessu garuu mootummaan itti fayyadamaa jechuudha. If the loose monetary policy is that seek to end regulation goes too far, it may push aggregate demand so far they right the tiger inflation. Egaa yeroo economy regulation ta'e economy gadi bu'ee jiru aggregate demand ol kaasuudhaaf maali fayyadamaa monetary policy fayyadamuudhaan economy kaase gaafa kana gara inflation itti dhufu. Yeroo inflation jiru immoo inflation gadi buusuuf gara yoo fayyadamu gara regulation itti deemaa jechuudha. The tight monetary policy seeks that reduce inflation goes too far, may push aggregate demand lift that the recreation being. Egaa yeroo monetary policy inflation control gochuu barbaadu immoo maal gochaa deema gara recreation itti gadi bu'aa deema jechuudha. Bifa kanaan gadi bu'aa ol ka'aa economy jidduu kana keessa raafamaa deema jechuudha yoo mootummaan kana kan fayyadamu ta'e. Fiigarii kitaaba keenya FB irratti waan kana summarize gochuu dandeechu. Monetary policy akkamitti akka jijjiiramu output irratti price irratti akkamitti akka jijjiiramu siniif ibsaa jechuudha. In the expansionary monetary policy pathway karaa expansionary irratti jechuudha. Monetary policy expansionary fayyadamu irratti central banking keep the supply of money and the available fund increase which allow the interest rate stimulate additional borrow for investment and consumption and shifting aggregate demand right. Egaa central banking yeroo expansionary monetary policy ummata harkatti qarshiin akka argamu gochuu waa'ee barbaaduu fi maalii godhaa interest rate gadi buusaa fi dhala gadi buusa jechuun ummata harkatti qarshiin akka argamu gochaa jira. Akkasumas ummanni akka liqeeffatan investment keessa consumption keessa akka seenan gochaa kana jechuun aggregate demand garamitti gara right akka kaasu kana jechuun aggregate demand iddoo kanatti kufteetti garanatti akka right ta'u gochuudha jechuudha. Yeroo kufee jiru recession yoo kufeeru garanatti akka ka'u taasisuudha jechuudha kaayuusa. As a result higher price level and at least the short run higher real GDP. Egaa yeroo kana pricing wantoota dabalaa kan deemuu fi short run immoo maalcha higher real GDP kan uumamudha jechuudha. Biirratti immoo contraction monetary policy karaa contractionary monetary policy tin immoo central banking maalii gochuu barbaada qarshii jiru qabuu barbaada yookaan gadi buusuu barbaada. Supply money in credit economy decrease which rise the interest rate discourage borrow for investment consumption and shifting aggregate demand lift. Egaa
Central banking yeroo contractionary monetary policy irratti maal godha? Interest in dabala economy gadi buusuu barbaada kaayyoon isaa interest in dabala jechuun immoo fedhii waa liqeeffachuu uummataa gadi buusaa, investmentii gadi buusaa, consumption dandeettii waa bituu uummataa gadi buusaa, aggregate demand immoo gara liftitti gadi fidaa jechuudha. Kana jechuun inni dura rise yoo ta'e naannoo kana dhufaa gadi deebisee jala kanatti gadi deebisa jechuudha. Kanaafuu as a result the real price level and the listing the short run lower GDP. Kanaafuu price gadi wantoota gadi buusuudhaan lower real GDP uumuudha jechuudha kaayyoon isaa. Inni alfaffaan income policy and the wage kan jedhu isaan nagaa walitti deebinutti nagaa ta'a YouTube keenya subscribe godhaa.